aoneke mmene alilimu ndi Mulungu abwera kwamba achiona kuzikula pansi ndipo afune asafune munthu ampa chimenecho ndipo achita chimenecho basi sizokambira naso ayi mavuto ako umayang'ana wanthu amene amatuka na arena umayang'ana anthu amene akutuka na arena umayang'ana wanthu amene amabweza wanthu musapite kwa arena ndi maso ako amene umayang'ana molakwika chifukwa chani ana Israeli atachidwa lilizi muzipita Mulungu yemwe anapita kwa umisa mtima wa Farao chifukwa chani amafuna kuziwike kuti ndi Mulungu ndifua Mulungu sanapanga waumisa mtima munthu ndi akwalondolesaso anthu wapanyanja kuziwike kuti ndani yeyo amadziwika kapanga chachikulu basi pachitike mirako panyanjayi imene ana awaoloke pachitike so mirako panyanja yomweyi imene imeze wonse adani wasadi ana Israeli amene ni Mulungu sunga kambe za Mulungu popanda za mphamvu zake so zibwera bwanji za mphamvu nchifukwa ni makhala ndi nkhawasi ndi makumpesa iweyo Mulungu mbale amene ukaona nchite kugwedera business kugwedera banja likugwedera misozi yako imakhayo panda chiyembekezo Yesu wako ali kuti ndiye ndiuze iweyo kumene kuti achokere mirako sukulwala watimira kwebera bwa suli panchito watimira kwebera bwa Mungu tamaoneka pakakhala vuto komatu vuto lili choncho munthu akali ndikulimbika chani kodi Yoshua ulimbike mtima Mose ukalimbika mtima usaopya kwa mantha ngati alipo palibe kulondola panyanja menya amazi kungayang'ana amazi yokuti zinabe zachitika kwezi okondera tiyeni akangotitenga tikakaleso akapolo pafunika munthu watali ameneyo tanga na iwe ukulimbika mtima poti kunjenjemera vuto lya Yesu nditanduze pene pata chokera mina kwa Mungu unduze iwe kumene utachokera mina kwa Mungu anthu osamvera alibe nawo ntchito anthu opanda chikhulupiriro alibe nawo ntchito anthu osakhulupirika alibe nawo ntchito amaononga masiya zikula pasi onse yakula kusiya kuonongeka alibe nazo ntchito faya aliko asakhalako akoza upanga anthu ena anati Mose zandikwana anthu andiyamba kazi ndikufuna onse angofa ndipanga mtundu kuchokera mwa iwe sinawerenge inuyo sinawerenge amakamba ndi Mose alibe nazo ntchito akananonga zonse mtundu ndikupanga kuchokera mwa Mose wakutuma ndizona ndiyo limbika mtima iwe sindikumona amadana ndi anzeru amadana ndi ozimba amadana ndi amene amaziona kuti iwe chipa cha sukulu chipa chokupene anachokera ali bwino ifake lero zikula pansi la gontha ifake lero zikula pansi la fa zikula pansi la fa ndizona pasukulu pena pali ponse rumu ina iliyonse ili ndiyo anthu akupempheramo lero pena pali ponse nyumba imene yamangidwa ali chipinda chabwino anthu alimene momwe akupemphera kulikira akazayimaliza atulukemo koma akupemphera Mulungu ndani undifunse ineyo 2014 pamene Mulungu amandiyitana anandionesera wanthu amene akutumikira Mulungu ona zomba uno munani anthu awiri okha zomba wako unoyo awiri okha basi zachisoni winayo pakuti pa 2 years anagulirwa ndi ndalama imene anampasa kwa onjezea kula galimoti yake utumiki wake unatira pomwe osati utumiki unatha koma kuita nilo kumene makunena kunatira pomwe akutumikira Mulungu ndani kuzula basi kumala akutumikira Mulungu ndani ali wina anali mai amapuzisa pa skulu pasija kamati si hapo pa skulu ili pasija ukoko amango pemphera ndi anthu kukhomo kwake basi ndi amene ana wachiwiri mmozi ndi amene unali utumiki weni wali unaziko lako ukanifusa hivi kunali kwa bwino munkasa anapita kusukulu ya ubusa ndikukamba ndiweyo pano kusukulu ya ubusa pano likunsembe pano ndiwe kupanga za bishop ndiweyo ndifuna ndikambe ndiweyo Mulungu andituma kuti ndikambe ndiziko la pansi ndiwauze watu chimene akunena chimene sakuchiziwa ndikanakonda munthu asanambe kupita kusukulu ya ubusa ubishop unsembe imene manena kuti kupita kandi kamati and apostle kamati ndani asanapite kumeneko apite kaya kusukulu ya uzimu ndikanakonda chimene chocho chifukwa kuchiziwa ndinu mboni mpaka na lero sindikutuluka andichitalirizi ndi Mulungu ziko mukamapita kotumikira amakuza mpita kotani ndati mukhale chero chifukwa Mulungu akuti pange chisanzo lero aone iwowo zipitaso pa YouTube aone munthu akamatumikira Mulungu zimakhala bwanji mzimu wa Yehova akakhala pa wanthu zimakhala bwanji akwena kuona lero iwo akwena kuona iwo
ndino mboni inuyo ambiri malesero usaende ama kulesa ni ndani usapite kocheza angera kubera usapite kocheza angera kuza nikuti ayo usapite kuti mupite kotumikira mkwena kuzwa mara kalaka mutapita kupalombe kulumba kuliongwe kukatumikira koma maembekeza pokapo Mungu akuze nikumpemba amati ayi muli ndina matika kuleka tu equipment hapa mara pano amati ayi mundidikire ndani ameneyo waona muntu wapita kotumikira Mungu akuti kubusa akuti ku bishop akuti kunsembe ndi akumuza zaka ziwiri mumaliza amuza ni ndani kodi muntu wamuza zaka ziwiri mumaliza wamaliza ziwiri akuza kuti ukoza kupita kama kutaniwe kutumikira ameni wakuza ndani waziona vuto sono fuso atafika kunyumba hata muze ndani kuti siku la kwano tukatumikire kapenai iweyo nduze hata muze ndani hata muze ndani usapite kusongani aisili kula kuti upite ukale pazime nafula kupanga pa iwe ndani operation mkuizwa kwa arena kulemena angela mabwira Yesu Kristo kubera kuma kupanga operation sa kuizwa certificate yako uzimu alibe ina yose ka pepa lakini kali kosa alibe koma kuja kuyamba kutumikira hata auze cho chitanda Bible mawerenga lero mawerenga Bible siko mkwambi mumati anaiza anauzidwa kuti mukufunika mupeze nyama imene musile chalikoni msembe ndiye mukapa mutenge magazi yake mpake puntula chiseko kapena kuti maferemu aliyesi apange chiticho angera kabwera nyumba imene sipezeka ndi mwazi umene wakantha ndi pamene pana afana ikutochuka ndikulibira ndi choncho amayankhula ndi ndani Mulungu Mose amayankhula ndi ndani kodi Mulungu kati limodzi kani popanda Mose tanduze anaweza anali kutiko anali kumene kuja kwa Igupto mpaka kufikira Mungu atalumikiza ndani kodi Mose amamuza nyamukani ndi atafika apata mwimbisa mtima pita ukalimbane nawe iweyo mtima wako unapa kuti anyamatanga nyamukani magaleta tieni anati Mose manyamako mulichani amayankhula ndani taona nduze wewe ngati certificate yako ya kusukula ubusa inga kuze kuti menyamazi iye munduze inuyo kapena munduze paliza sumendi fotokoze apa lero kapena zimeta fotokoza za mvula zo kapena za mvula ya taija kapena zo za chitika ku South Africa kaza munduze ngati tikoza kuwerenga Bible mpaka takupeza kuti wauze anthu ku South Africa kuchitika chakuti tanduze limwerenga palipo chakuti amda chipeza hapa chifukwa chani kuona ngati Mungu ndo kufa chifukwa chani ndiye lero atakuwa mfuyeni ndani poti mkunama nonse mkunama hata amene atakuwa mfuyeni lero ndani wale unavuto isi nshito ya Mofesi okondepo ndikanakonda ampata yamba kai siku ya kuzimu ndi azipita siku ya ubusa ngakale kuti bakala vuto kuti akabu ndoti kumpeza amene akupusa za ubusa kumuyangana choncho akapeza kuti nkatimu muli zilombo nkatimu muli asatanism akugwiswa nchito iyeyo ndipo akuchoka anthu apansi pali nja kumamuseweresa abwereso mina siku yosaituzira koma ndi bwino asiye fwa masaka ataona chimene chili matani kusiyana ndi kupita pamalo kumakanamiza kuti kutumikira Mungu zimene zili ziko la pansi fwa ndikuze ziko la pansi ndi zimene zinachitikira anthu Yesu Kristo amabwera ndi zimene tili lero ziko la pansi chinavuta ziko la pansi nthawi imeneja anasamira pa skulu ameni anasamira pa skulu poka pakuwerenga Bible poka ufuna usafune Bible zalembedwa izi umumu amayankhula ndi azinenera amene amachula mutimo ameni chimene kwenda kuchita iwe ndikungotenga mawu kuyang'ana iwe nkuzielekeza kukhala Yoshua ayo ndi kusamalia zimene amauzo kumachita zimene zo Mungu amva nayo kutani koma iwe si Yoshua ukwenda kuchosa hapo ngati amakamba za kwa Igupto iwo sakale ziko kwa Igupto kale Malawi ngati amakamba zonena kuti iweyo unyambuke uyende unuse Syria utere iweyo uchose asakale Syria kuchoza kuti nkhani si adani kodi si yako iwe koma utayenda mu chimenechi nchifukwa chake mawu apa amango tikonza kuti chitali nyupa mtima pathu kuti tikhale tikusatira choonadi chake cha Mulungu nthawi imene jayo chinachitika ndi chake ukumbukire weyo zimene Mulungu anafotokozera kumika 5 anafotokoza bwino za ku Bethlehem chimene chitachitike ameni ali Yesu Kristo mwini ameni ku Mateyu anapezekaso anafotokozera kwa Yosefe za mwana amene abadwe kwa Maria ulimbe mtima iwe amene ujandi nkazi koma mwana ayo ndi wazimu woyera amene ujazina akauza muchaso ndani ameneyo Emmanuel ameni
ndizeni anafotokozera koma atu ku Yesaya 7:10-15 kumena nakamba za Emmanuel anthu awa pamene amayembekezera nthawi ya Yesu yafika sizikanatheka malo omweyo kwasegula choncho ndikusinthidwa kulembedwa kuti Yesu njatu wabadwa ndu yakudusa potamuyang'ani zikanatheka wapaona panali kupusisika kusamira mawu awa ezoona ndiyabwino koma Yesu atabwera akudusa kotero utanduza itachike mawu omwe asindika palembedwe kuti Yesu njatu ndu yotamuyang'ani uyoyo patatu moziyo ziteka anali chonchi mena anali apa pa Yesaya 7 ndizona pa Mateyo apa pamene makamba za Emmanuel amakamba ni ndani bambake amwanayu anabwera ndi ndani ko ligero Gabriel taona sopa osamira mawu osamira malamulo amene upita ku college saa kuziwa Yesu atani wabwera saa kuziwa uyakuti mimba omomo alimo ndi Yesu Kristo amene zinakuza mcha Emmanuel maya yake yakuziwa anzera kumakutaniso koma awawo mabumbuza na machechi amene anangosamira mawu ndi kuwerenga ndi kupita ku skulu sakutani kodi iwowo amayembekezera kuti omwepo pa Yesaya apo patembenuzika palembere kuti Yesu jawabwera nduyo alimimba mama yawo waona vuto ndifanya katabwera amalimbana naye siwe fachani anthu amene wamayang'ana mwa amene anali pa Malaki pamene amakamba kuti sizitheka chikuchitika kufikira ili atatani yeyo ameni amayang'ana pamene 5 kuyambira pa 6 ndipani amayang'ana koma sobalika mesera atakula akukira ntchito anakamba mawu pa Mateyu 11 kuyambira pa 7 kulekeza pa 19 anati ngati madikira Eliya ndi Yohane ali ndi khutu atani kodi amve pamene awakukana Eliya salatali kodi ali nthaya makamba itasala pang'ono anapita wasakukhulupirabe kukubera Eliya ndi omwe osana mupaso ndi omwe amalimba ophunzirawo amachechi akuluwo amene amapita ku sukulu bwinowo amene amaziwa za malamulo bwino apo Exodus 20 kuyambira pa 1 kwapitirira amene wowo ndi amene analimba anayi mpaka kumupha Mesiya mamudikira anaziwa atapita kale ndi chimene chili lero munduza inu ziko makubwera posa chepa ndathokoza ziko mukwambiri mbadolo ndomaliza ndathokoza kwa miti amene mawerenga utanduzeni ngati pasale mbedwaso kawiri pomwepo kuti wabwera ndi wafikira ku South Africa ku Johannesburg amene mawerenga lero omwewo munduze ngati sachitike munduze ngati akoza kufotokozera kuti mayi uja wayima sopano kapena mayi achita kubadwa kapena ayi wasika ndipo chachitika ndichi munduze inu ziko momatenga mwana kuti tizamo na maso ndi chani kodi hata zamuone ndio chimwa waziona njikwa yake sontai sana muone ochimwa uli ndi Mulungu iwe uli naye amelokoza kumona maso kumulena lero mkuziwa chani popeza mpaka na lero mkuti ndimati ndiwerenge chapter chakuti kumafotokoza 66 ili kutiko zasa ndikisukuziziwa mmene waendera ndi mene zilili pano levo imene ali sukuziwa ndiye watakubera posa chena zamo na maso ni maso kutiko wasio na Mulungu wako wao nambale wanga siko lako limene kunena ndi manena kuti ndi bwino kuyamba uku kumapita uku chifukwa kuzoa kuwerenga kuli mphaso za kuthupi ni mphaso za kuzimu mwina mutengera malo amene akuchokera pa 1 ya Korinto 12 kuyambira pa 1 kulekeza pa 11 kunena kuti Mulungu mzimu mozi yemweyo amapereka mphaso mwina ya kulalika mzimu mozi yemweyo amapereka mphaso ya kuchirisa mzimu mozi yemweyo amapereka mphaso ya malilime ziko mukwambiri umango werenga mawu ukamakamba mzimu mozi yemweyo amapereka mphaso si mphaso ya utera si mphaso yongwerenga mawu mmene anena kuti kaya kuwerenga si mphaso ya malilime okwanena lero ayi choyambirira ifanana kuti ndi bwino kupita ku ya kuzimu chifukwa chani choyambirira amakuuza ndi Mulungu ndakupasa chani ndakupasa ntchito ndipo yatipita kumeko ndifanya kuuza kuti mukhale cheru ndakupasa ntchito mwana wanga ndakuyitana ndifuna nditumikire muli mwamini muno amene mwauza kuti ndakuyitana mfano kutani ndikuonekera ndi amene akutani niyo mwafikiriwapo opete Manuel mukufunika ine kuti muchirisidwe mupite kwa arena mwafikirapo ndi angelo vuto lakoli upite kwa arena
mavuto yanu tafika potina nkhondo zikuchitika sanizi makutani maonapo angera tabera ndikuombosani ndi amati ndakuitana mauzidwa hapo ndakupasa mphaso yoyimba amene akuuzani mkumutani niyo mukumona ndi kumumva osapati wangona wakamapanga bwera usandi kuti kumanda kuimba bwino uli mphaso imene wandipasa ndi Mulungu wakuza ndani ndiye kuti tu makalipenza aso ni mphaso so ya zimwe magamo tukwana masikwana kupangidwa ochuka wandege tikuzana zokongolazi nzeru zimene zija zonse zimene akupanga ndiye kuti ni mphaso yacha limeja ya nzimwe na pali yakutubide pali yakuzimu kusiyanisa zimene ukoza kulalika bwino ukoza kupanga chile chose kuimba bwino ukoza kupanga chile chose zimwe na mayo mulibe andi nene ndawala pa nthochi wanza kuti muona ya mambida kuimba amene yoyo ali zakasa kuti anampasa ofiti asala nzimu ndi amene ampasa mphaso imba ine ndaona ko ine uzi wabanji kuti mphaso ndi ya Mulungu kapena samazi na mize toka hai pepani kuitanidwa upite ukamfuse amene yuti mamunena amene mamuelengale Mose ukamfuse pa Exodo 3 kwambira kwa ndika kwa 23 pamene anaona chisamba chikutani amamuya mkula maso ndi chani yeyo kati imozika upita so ukawa leo kuweruza 6:11 akumuza mamuna wa mphamvu iwe ndawo yakwana sopano wombole abale yakwana wa mphamvu ake utiyo akupunta trigo wake mavuto ndinao ndi awandi ali kwa ikika kuti wewe wombole abale yako akukana kuti ukhulupirire tapita ukatenge ngate ndizina muone mesa chitike munawerenga inuyo kuitanidwa umaziwa umachita kuziwa osati kuchimba musomate yo kuchimba kuti maitanidwa musamate ngamona wina akwenda galmo yako ino ndi prophet ndi busa demuli namene ndaonera muja pantima kwa chandikuza kwenda kutumikira Mulungu pamene mukoona akuja za masika matumba kubera atatu 10 muli nane ndiambe kutumikira muli ndaitanidwa kumeko sikuitanidwa kumene koko wafuna iweyo andi ukapita opiti ya chimanga ukapita kwa usikota pidewe ndi chimanga kumalo kuna wino utapita choto kufuna magari moti ndiye ndikuuze kufumu uhu maeso ali huku sukulu ili huku ili ni maeso ndimbo nyapapa ula wakalapa numati anyelenda misozi awa itusa maso makulira kumulira mkazi wao sika mozi soya kulira ata komoka ata pamiendo ata panga misala ata tani ali na ambili mbili za chitika muno nifanya nuna kuti mkhale cheru tifuna tiwauze watu chona kumena kondukuita dokumenti koko kungodera ni maeso amene kutumikira pali bebo sono kupitia kali moji tanduze ndi kugona ninja sulola kusaba opanda soko sulola kuti ugonya opanda chokudya sulola kuti ngokhala iweyo opanda bale wina aliyense sulola chifukwa chimene wapitira iwe ni ndalama ndipo amene umasiya osauka kukonda achuma okauka osauka kakuimbira ndachokapo ole nakuimbira ndiliko nkuno mukhoza kundipeza chifukwa chimene ukufuna ni ndalama iweyo so chimene ukufuna ni ndalama ndimandipembe tisakanamize wampa mukawerenge machitidwe atuminayi kuyambira pawani kulekeza pa 19 mukamba Saulo anayitanidwa bati ameni akakuitana kukana palibe ndakautapanga makali bwaji sizimatanizozo osati kuchimba ndikufuna haleluya yes osati kuchimba ndikufuna ayi haleluya Yesu ndo wabwino zipo nthawi zonse Yesu wabwino ineyo dzina langa ndine a prophetess Asala komanso ndine mayi Nyirenda amen ineyo linali mande ndi madwala kwambiri komano kuti ndipume zimakhala zovuta ndimangoposomola kubanika komano sindimadziwa chimene chimachitika nde anadzanditenga panjira ndibweretsa kuno ntabwera kuno napita kutsogoloku a prophet so anandipempherera koma ndapita kutsogoloku panapese kunena kuti munthiti mumu mumakhala ngati muli madzi owira nde mumandivuta kwambiri kuti ndipume ndimakanika nde ndimaona munthiti mumuchotsedwa zinthu ngati mene makhalira maneti aja alini aja koma zozungulira umumu amen nde panapeza kuti zinachotsedwa zinthu zambiri pakhosi pa munthitimu kenako napita kunyumba tapita kunyumba panapeza kuti usiku wake sindimapeza beso bwino kuti ndigone kukanika nde nangokhala nde nditakhala kuti tuma panda kucha nadzata kunena kuti
mwambamu munali ngelo mmodzi koma ngelo sinambe ndamuonako chambireni koma amakuwa kwambiri ena amanena kuti adatenga ena amati chitoliro ena amati vuvuzela imene anayimba ku dziko lonse lino nde inadzalira pena paliponse wina alese zimaoneka ngati noti akumva funa kuti chimalira kwambiri chinthu chimene chichi ndamayitana Prophet Emmanuel nsembe yanu ina iliyonse imene mwapereka ndi ana ako apapa yamveka pamaso pa Mulungu palibenso kupereka nsembe kwina kulikonse kumene muzipereka thupi lanu kwatsala apapa ndikuonena kuti mukagwire ntchito nthawi yanga yakwana ndathokoza ifoti ntchito ija mwagwira ndaine popeza kuti wiki imeneyi kuti ndikuone ndimakanika ndi imene ndimamvera ndeni mangomvetsera ndeni mangoyang'ana ndengaloja amangopitirizabe mawu aja kubwera kwa ine pafupi ndine kundiuzana kuti nsembe imene mapereka yatha kwatsala nokonena kuti mukagwire ntchito ndeni ndimangoyang'ana pakana panapezana kuti kunaja ngeloja bakuyankhula zimene zijazi nde ili mabanda kucha momwemo ndadzadabwa kuti tonse amene tili ana apalena tinapezeka ngati mene tinalilimu koma panadzapezana kuti aprofeti wina aliyense amamuveka kanthu nkosimu kamene kamaoneka ngati nikilesi koma imaoneka kuti ndi yayikulu noti pa ntchito imene tagwira komano aprofeti anayankhula mawu nena kuti ndapangira dala kukupatsani zinthu zofanana komano ntchito imene mwagwira malo anuwa ndi yosiyana ena amalola kupereka nsembe thupi lawo ena amalola kupereka nsembe china chilichonse chimene Mulungu analola kuti apereke nsembe koma anthu ambiri mumakana mumatsutsana nacho chimene chija mukakhala pamayeso mayankhula manyoza nde zinthu zindapereka zofanana komano chimene chili mwa inu sichofanana kusoyenza kuti ena mulipo azitumiki maprofeti komano ntchito yanu sikhale yofanana ena muzikatha kupempherera anthu oti okufa zikadzuka koma ena sizikatheka ifuna kuti anointing imeneyo pathupi lanu palibepo amen ndipo nazapeza kuti chitayankhulidwa chimene chijachi sitinadzada kuonena kuti anthu tomwefe amene tili pano tinayamba kuoneka maonekedwe osiyanasiyana ena amaoneka kwambiri pamawala panali pa mtima ena pa mtima papo amaoneka powala kwambiri kuti kuti umone munthu nkhope icha simaoneka bwinobwino koma ena kuwaona maonekedwe ake timawala anthu mosiyanasiyana ena ndi pa mtima pomwe panali kusolo chabwera pa mtima apo ndi chisoni chifukwa cha kumene amapita ndi nkhani zomvetsa chisoni kuti ukhoza uli pa arena ndikunkanira Mulungu kuti agwire ntchito ndipeza kuti pa mtima pako palibe chilichonse ngakhale kuwala kwina kulikonse chikhoza kukhala chomvetsa chisoni mugwire mawu amene akuti zimene ndakupasani zofanana amene ndi Mulungu koma ntchito zanu zikatengera zimene zabwera pandani kodi pai ena simukakwanisa kuzusa kufa ena mukazusa anointing ya Mulungu ulemerero wa Mulungu uli pano choncho ndi mbali ndinali ndi mbali unali ndi chaniso iwe unali ndi mbali yoti chite uzakhala umvera kuyambira sopano mukumvera mokha ndi mokhamo mmene ukhoza kupindula basi ukhala umvera zikomo kwambiri tingoyimirira Ambuye akuthandizeni